என்னோட பள்ளி காலத்தில் ஆசிரியர்கள் எப்பவும் என்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்பாங்க. என்கிட்ட மட்டும் இல்லை, எல்லா மாணவர்கள்ட்டையும் கேள்வி கேட்பாங்க. உங்களுடைய லட்சியம் என்ன? இல்லை எதிர்காலத்தில் நீங்கள் எப்படி வரப்போறீங்க? இப்படின்னெல்லாம் கேட்பாங்க. நான் மட்டும் ஒரு அரசியல்வாதியாகவும் வரப்போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி கையை தூக்குவேன். உடனே எல்லா மாணவர்களும் சிரிப்பாங்க. ஆசிரியர்கள் கோபப்படுவாங்க. ஒரு மருத்துவராக வர்றதும் ஒரு வக்கீலாக வர்றதும் இல்லை ஒரு பொறியியலாளராக வர்றதும் தான் பெண்களுக்கான நல்ல தேர்வு. ஆக நம்முடைய குரலை பதிவு செய்கிறதுக்கு நம்முடைய ஓட்டுரிமையை மட்டும் இல்லை, ஓட்டு கேட்கிற உரிமையும் நாம் பயன்படுத்தியே ஆகணும். ஆயிரத்து 1960ஆம் ஆண்டு இலங்கை உலகின் முதலாவது பெண் பிரதமரை தேர்ந்தெடுத்தது. அவ்வாறு செய்ததன் மூலம் தெற்காசியாவின் தனித்துவமிக்க விடயம் ஒன்றின் முன்னோடியாக இலங்கை மாறியது. அதாவது ஆண் அரச தலைவர்கள் இறக்கும் நிலையில் அவர்களின் மனைவிமார் அல்லது மகள்மார் அரச தலைவிகளாக மாறுவதே அந்த விடயமாகும். ஆனால் இந்த அடுத்தடுத்து தெரிவாவதற்கான விருப்ப தெரிவு வாக்களிக்கும் உரிமையை பயன்படுத்துவதை அடிப்படையாக கொண்டிருந்தாலும் ஏதேனும் குறித்த ஒரு சமூகத்தில் பெண்களின் நிலைப்பாட்டை குறித்துணர்த்தும் ஒன்றாக காணப்படவில்லை. உண்மையில் இது அதன் மாறுதலையே வழிகாட்டுகின்றது. பாராளுமன்றங்களுக்கு இடையேயான ஒன்றியம் 2020ஆம் ஆண்டில் வெளியிட்ட உலக பாராளுமன்றங்களில் பெண்களின் சதவீதம் தொடர்பாக பட்டியலிடப்பட்ட 190 நாடுகளில் இலங்கை 182வது இடத்தை பிடித்தது. தனிநபர்கள் மற்றும் பெண்கள் குழுக்கள் என்பன நாட்டின் ஜனநாயகம் மற்றும் அரசியல் செயல்முறைகளில் பெண்களை சம பங்குதாரர்களாக ஆக்குவதற்கு பல தசாப்தங்களாக மேற்கொண்ட முயற்சிகளுக்கு ஓரளவு வெற்றியை கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதத்தில் பெற்றுக்கொண்டன. நல்லாட்சிக்கான ஐக்கிய முன்னணி அரசாங்கம் உள்ளூராட்சி சபைகளில் பெண்களுக்கான 25% கட்டாய இட ஒதுக்கீட்டுக்கான சட்டவாக்கத்தை அறிமுகம் செய்தது. இந்த சட்டம் மூலம் பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட போது ஆளும் தரப்பு அங்கத்தவர்கள் மாத்திரம் அதற்கு ஆதரவாக வாக்களித்து இந்த சட்டத்தை நிறைவேற்றினர். எதிர்க்கட்சி பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அதனை விமர்சித்ததோடு அதனை நிராகரிக்கவும் செய்தனர். When you look at the parliamentary debate that happened, it's really interesting because it's again kind of illustrative of the status of women and how political parties think about women's representation. I think the parliamentary debate didn't take more than 35 minutes and the opposition tried to trivialize the issue, and it was an opportunity for our parliamentarians to reflect on this historic law and talk about the historical marginalization of women, why this was needed. I think the number of women in politics in a way signals or speaks to what is often referred to as a paradox of the situation of women in Sri Lanka. On the one hand, most women have equal access to education and health, and Sri Lanka also doesn't have explicit laws that discriminate against women in most areas of life. But on the other side, you have marginalization of women from the public sphere and in particular from politics. What does this paradox mean? What I think it means is that despite the ostensible equality of women, that women are in fact not equal. අපි 1984 ඉඳලම දිගටම මේ කාන්තා වන්ගේ දේශපාලන නියෝජකත්වයේ වගේම අපි දිගටම කතා කරා තීන්දුව తీරන ගන්නා තැන්වලට කොහොමද කාන්තාවන්ගේ දායකත්වය වැඩි කරන්නේ කියලා. ඉතින් මේ එකත් එක්ක අපි බලනකොට අපි මේක සඳහා නොයෙකුත් අද වෙනකම්ම වර්තමානයේ අපි නොයෙකුත් ක්‍රියාකාරකම් වල නියැලුණා. කාන්තා සංවිධාන හැටියට අපිත් බොහොමයක් තවත් කාන්තා සංවිධාන සිවිල් සංවිධාන එකතු වෙලා. At the national level, the discussion around women's representation begins formally with the adoption of the Women's Charter in 1993. And in the Charter, what was asked was equitable nominations for women to increase representation.
So this was just a statement. It didn't necessarily say what kind of action needs to be taken and can it be actually mandated so that it's compulsory for all political parties to take this particular type of action. So the question of women in politics we framed within the democratic context of representation for all and the political structures in the country. பெண்களின் அரசியல் வலுவூட்டல் என்ற விடயம் 1995ஆம் ஆண்டு பீஜிங்கில் நடைபெற்ற 4வது உலகளாவிய பெண்கள் மாநாட்டின் பிரதான கருப்பொருட்களுள் ஒன்றாக அமைந்திருந்தது. The Sri Lanka Women's NGO Forum actually brought together representatives of women's organizations from across the country and facilitated their participation at the NGO Forum in Beijing during this conference. And I think it's the first time that such a large number of women representatives from this country went to an international conference. And the representatives were from across the board in terms of ethnicity, religion, economic background, education, etc. இந்த பீஜிங் மாநாட்டில் செயற்பாடுகளை மேற்கொள்ள வேண்டிய முக்கியமான 12 விடயங்கள் அடையாளம் காணப்பட்டன. பெண்கள் அரசியல் அதிகாரத்தை பெற்றுக்கொள்ளல் மற்றும் தீர்மானம் மேற்கொள்வதில் பங்கேற்றல் என்பன அந்த விடயங்களுள் உள்ளடக்கியிருந்தன. One level was go meet the heads of political parties, which we did, and we got quite a range of responses from it should be the NGOs who should do this to women in Sri Lanka have really no issues. We are not like India. Then we carried out media campaigns where we had radio spots, TV spots, and then newspaper ads. And I think there was a recognition that the use of media is critical if we want to communicate the concepts of equality and rights. අපි දේශපාලනයට කාන්තාව යනවා කියන එකට අපි හිතුවේ මේ පවතින දේශපාලන ක්‍රමය නෙවෙයි. කාන්තාව ඇත්තට මේ ප්‍රචණ්ඩත්වයේ කියන එකෙන් තොරව දූෂණයෙන් තොරව මේ වගේ තොරව කාන්තාවද දේශපාලනයට යන්න ඕන කියන මූලික සිද්ධාන්තයත් එක්ක තමයි අපි මේක පටන් ගත්තේ. පක්ෂ තුල ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය පිළිබඳව ගැටලුවක් තියෙනවා. නාම යෝජනා මණ්ඩලවල සංවිධායකවරු හැටියට එහෙම නැත්නම් තීන්දුව తీරන ගන්නා තැන්වල ඒ වගේ අවස්ථාවල කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලවල මේ වගේ කාන්තා නියෝජන ඇත්තේම නැහැ කිව්වොත් ඒක නිවැරදි. அது மலையக பெருந்தோட்டத்துறையாக இருக்கலாம் அல்லது புலம்பெயர் பெண்களாக இருக்கலாம் அல்லது கார்மெண்ட் செக்டர் அல்லது தைத்த ஆடை தொழிற்சாலைகளிலே இருக்கின்ற பெண்களாக இவர்கள் 3 இடத்தில் உள்ளவர்களும் தான் இலங்கையினுடைய வருவாய் அல்லது இலங்கையினுடைய வரவு செலவு திட்டத்துக்கு மிகவும் பங்களிப்பு செய்கின்றார்கள். ஆனால் அந்த வரவு செலவு திட்டத்திலே பெண்களுக்கான என்ன விதமான ஒதுக்கீடு இருக்கின்றது என்பது பெரும் ஒரு சவாலாக இருக்கும். எனவே தான் பெண்கள் கட்டாயம் தீர்மானம் எடுக்கும் இடங்களான அரசியலிலே ஈடுபட வேண்டும். இலங்கையில் தேர்தல் அரசியலில் பெண்களுக்குரிய கட்டாய இட ஒதுக்கீட்டுக்கான எதிர்ப்பானது உறுதிப்படுத்தத்தக்க செயற்பாடு மற்றும் நிலையான சமத்துவம் பற்றிய புரிதல் இன்மையாலேயே ஏற்படுகின்றது. இந்த சட்டம் அனைவரையும் ஒரே மாதிரியாக நடத்துகின்றதா என்பது குறித்து இந்த விடயங்களை நோக்குவதில்லை. மாறாக அது நடைமுறையில் உள்ளதா மற்றும் சமத்துவத்தை அதிகரிக்கின்றதா அல்லது குறைக்கின்றதா என்பதையே நோக்குகின்றது. நிலையான சமத்துவம் என்பது மனித உரிமை சட்டத்தின் ஓர் அடிப்படை அம்சமாகும். அது ஒப்புரவான விளைவுகளின் கரிசனையை கொண்டதாகும். நிலையான சமத்துவ கருத்தேற்புகள் பிரதிகூலத்தின் யதார்த்த நிலையை செயற்திறனுடன் எடுத்துரைப்பதற்கு எம்மை தேவைப்படுத்துகின்றன. I remember in 2003 the Parliamentary Select Committee that was headed by MP Dinesh Gunawardena at the time had all members from different political parties in Parliament in this committee were looking at electoral reform, and we as women's groups went before the committee. We made our representations, and at that time we actually had some idea of what we wanted this quota to look like.
But unfortunately, despite taking 2 years to look at reforms, the Dinesh Gunawardena committee could only come up with the statement that representation for women should be increased. So they didn't really give us the mechanism. And in that interim period, women tried different ways of getting nominated. So one thing was to canvass within political parties, to join political parties, to get to know your local organizer, your national organizer, your MP, and try to do a one-on-one negotiation, which very often didn't really work. Then women tried lists, independent lists. මේගොල්ලන්ගේ කාන්තාව ඡන්ද වැඩවලට පාවිච්චි කරන්නත් ඕනේ ඡන්ද ගන්න. නමුත් නාම යෝජනා දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි හිතුවා අපි ස්වාධීන කණ්ඩායමක් ඉදිරිපත් කරනවා කියලා අන්තිම වෙලාවේ අපි තීන්දුව කළා. 2006 ලකුණු වලින් අපි තෝරගත්තා ඉටිපන්දම. අපි ලොකු කැම්පේන් එකක් කළා. ඒතර වෙලාව පිරිමි හොත්තටම බය වුණා. නිර්නාමික දුරකථන ඇමතුම් මෙහෙම ආවා. ඒ වගේ තර්ජන කළා. අපිට පත් වෙන්න බැරි වුණා. නමුත් අපි ලොකු අත්දැකීමක් ගත්තා. කොහොමද කැම්පේන් එකක් කරන්නේ? කොහොමද ඒක මේ සැලසුම් කරගන්නේ? අපින් වෙච්ච අඩුපාඩු මොනවද? ඊට පස්සේ තමයි අපි තීන්දුව කළේ අපි ප්‍රධාන දේශපාලන පක්ෂ වලින් කාන්තාව අරගෙන ඒ අයව පුහුණු කරලා ඒ පක්ෂ වලින් අපි කොහොම හරි නාම යෝජනා ගන්නවා කියලා. කමිටුවල කාන්තා නියෝජනයක් දක්නට ලැබුණ නාමිකව විතරයි. ඒ අයට කමිටුවල මේ සක්‍රීයව ක්‍රියාත්මක වෙන්න අවස්ථාවක් තිබුණේ නැහැ කියලා තමයි මම බහුලව දක්නට ලැබුණේ. සමහර සභාවල සභාපතිතුමා ඉංග්‍රීසියෙන් මේ ඇස් වලින් අතපය දික් කරලා එහෙම සමච්චල් කරනවා දකින්නවා. අනිත් අයව මේ ප්‍රොමෝට් කරනවාම බලලා හැම මේ කරන්න කියලා. ඒ නීති ප්‍රතිපත්ති ඒවා කතා කළේ පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයෙන් අපි ගත්තා මේ සම්පත්දායකින් හැටියට මේ ජ්‍යෙෂ්ඨ ලේකම්ලා ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා තමයි ඒක පැහැදිලි කරේ. හැබැයි අපි මේකේ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජ භාවය නැත්තම් ජෙන්ඩර් සම්බන්ධයෙන් බලන එක අපේ සංවිධාන තමයි ඒ පුහුණුව කරේ. මොකද මේ පළාත් පාලන ආයතනෙන් ආපු නිලධාරීන්ට ඒ සම්බන්ධයෙන් කිසිම අදහසක් තිබුණේ නැහැ. අපේ නිරීක්ෂණ ක්‍රියාවලිය තුළ අපි ලබාගත් දෙයක් තමයි ළඟා කරගත දෙයක් තමයි ප්‍රාදේශ සභාවල මහජන ගැලරියක් ප්‍රසිද්ධියේම ස්ථාපිත වුණා. ස්ථාපිත කරන්න බලපෑම සිදු වුණා. අනිවාර්යයෙන්ම තවත් ජනතාවට ඇවිල්ලා නිරීක්ෂණ කටයුතු කරන්න පුළුවන්. இதனிடையே பெண்கள் மற்றும் அரசியல் பற்றிய கலந்துரையாடல்களில் தொடர்ச்சியாக பொதுமக்களின் ஈடுபாடு பெறப்பட்டது. ගම නියෝජනය කරපු විදියට ගමේ මිනිස්සු මයත් එක්ක හිටපු විදියට මම ලොකු ජයග්‍රහණයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඡන්ද ප්‍රතිඵල දැනගොත් තමයි කිව්වේ මම එදා මම හිතන්නේ 11 දෙනෙක් අපි තේරුණා එක්සත් ජාතික පක්ෂේ මගේ 12 දෙනෙක් ඡන්ද 125ක් මට අඩු වුණා කොටි. Will it take the quotas in order to change the political culture, or can we change the political culture in order to bring in the quotas? Well, I think if you look at sort of global experiences, there have been two approaches. One is to ask political parties to have a sort of informal internal quota amongst themselves and then nominate women, or you have a sort of enforceable quota through the constitution or through law. I joined my mother Shanti Sachidanandam on a door-to-door campaign in the Eastern Province. We went calling, knocking. When there were doors, we knocked. And we called all the women together in completely rural parts to ask them, will you come into politics? Will you come and campaign? And one of the major things that came out there was that would we be socially accepted if we step out? Would there be public recognition, acceptance of us when we stand? That was the first question. There was no question about, my family burden is too much. I can't take this road. There was no question about, personally, can I take it? It was all about social. Will the political parties accept us? Will they give us the due place? So every single challenge that the women said they have faced, that they're scared to put their feet forward, was social, political, our, institutional structures that we have put in place. කාන්තාවන්ට දැන් දේශපාලනේ තිත්ත වෙලා තියෙන්නේ. මේ යන ක්‍රමයක් එක්කලා.
අපි කාන්තාව හැටියට තමයි පළාතේ ඉන්න ජනතා නියෝජිතයා පිරිමියෙක් කෙනෙක්. එයා ඒ පුටුවට යවන්න කාන්තාව තමයි ආධාර කරන්නේ. කාන්තාව තමයි රැස්වීම තියන්නේ. නමුත් අර පුටුවට ගියාට පස්සේ කාන්තාව අමතක වෙනවා. ඒක අපි දකින දෙයක්. ඇත්තටම ඒක නෙවෙයි වෙන්න ඕන. අපි කාන්තාවත් එක්ක ඉස්සරහට යන්න ඕන. පළාත් පාලන ආයතන පමණක් නෙවෙයි අපිට සීමා වෙන්න ඕන. 2010 ஆண்டு பாராளுமன்ற தேர்தல்களில் பெண்கள் போட்டியிடுவதை அதிகரிப்பதற்கான ஊடக பிரச்சாரம் ஒன்று ஆரம்பிக்கப்பட்டது. அதற்கு சமாந்தரமாக அரசியல் செயற்பட விரும்பும் பெண்களுக்கான பயிற்சிகளை பெண்கள் குழுக்கள் ஆரம்பித்தன. பெண்கள் பால்நிலை பற்றிய அறிவையும் உள்ளூர் மற்றும் தேசிய அரசியல் பற்றிய அறிவையும் மேம்படுத்தி கொண்டனர். பெண்கள் மற்றும் ஊடக கூட்டமைப்பு பல அரசு சார்பற்ற நிறுவனங்கள் என்பனவற்றுக்கும் பெண்கள் விவகார அமைச்சுக்கும் இடையிலான பங்காண்மையுடன் மனங்களை மாற்றுதல் என அழைக்கப்படும் செயற்திட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. இந்த திட்டத்தின் நோக்கம் 2011 ஆண்டில் உள்ளூராட்சி தேர்தல்களில் பெண்களின் வேட்புமனுக்களை அதிகரிப்பது மாத்திரமன்றி பெண்களுக்கு அளிக்கப்படும் வாக்குகளை அதிகரிப்பதுமாகவே அமைந்திருந்தது. පක්ෂ හැමදාමත් කියපු දෙයක් තමයි කොච්චර කාන්තා බල මණ්ඩලවල කාන්තාවෝ හිටියත් කාන්තාවෝ එන්නේ නෑනේ දේශපාලනට. හැම ඇමතිවරයෙක්ම ඔය නිරතල දරන ලොකු ඇමතිවරු හැමෝම කිව්වේ කාන්තාවෝ එන්නේ නෑනේ දේශපාලනයට. කාන්තාවෝ කැමති නෑ. හැබැයි අපි ඒ ගොනු කරනකොට අපිට කාන්තාවෝ හැමෝම කැමති ඉඩකඩ නෑ. ඒ අභියෝගය බාර ගැනීම අරමුණෙන් තමයි 2006 வேட்பு மனுக்களை பெற விரும்பிய 196 பெண்களின் சுய விவரங்கள் எழுத்து மற்றும் காணொளி வடிவங்களில் உருவாக்கப்பட்டன. ප්‍රාදේශීය දිස්ත්‍රික්කවල සංවිධානවල කාන්තා ක්‍රියාකාරීන් අපි ගිහිල්ලා පක්ෂවලට කිව්වා මේ කාන්තාවෝ ඕගොල්ලන්ගේ කාන්තාවෝ නෑ කියන්නේ. මේ කාන්තාවෝ මේ ඕගොල්ලන්ගේ පක්ෂවල නියෝජනය වෙන කාන්තාවෝ. ඉතින් මේගොල්ලන්ට දැන් නොමිනේෂන් දෙන්න. விழுது ஒரு ஆலோசனை குழு மாதிரி வெளியிலிருந்து அவர்கள் விளையாட்டி கொண்டிருக்கும். அதே நேரம் இந்த பெண்களான் வந்து நேரடியாக அரசியல்வாதிகளை நேரில் சந்தித்து அவர்களிடம் இந்த பெண்களுடைய ப்ரொஃபைல்ஸை வந்து வழங்கி அதற்கு ஊடாக அவர்களை வந்து உள்வாங்கணும் கட்சிகள் தேர்தலில் போட்டியிடுவதற்குன்னு சொல்லி அழுத்தங்களை கொடுப்பார்கள். தொழிற்சங்க பெண்கள் தலைமைத்துவத்தை பெறுதல் என்பது 2013 ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஓர் நிகழ்ச்சி திட்டமாகும். பெண்கள் மற்றும் ஊடக கூட்டமைப்பு தொழிற்சங்கங்களை சேர்ந்த பெண்களுடன் கடந்த காலத்தில் மேற்கொண்ட இந்த பணியை அடிப்படையாக கொண்டு அத்தகைய பெண்களுக்குள் சிலர் அரசியல் கட்சிகளுடன் இணைக்கப்பட்டனர். தொழிலாளர் உரிமைகளை பால்நிலை நீதியுடன் இணைக்கும் பணியை மேற்கொள்கின்ற கண்டியில் உள்ள உழைக்கும் பெண்களின் முன்னணியானது இந்த நிகழ்ச்சி திட்டத்தின் பங்காளர் நிறுவனங்களுள் ஒன்றாக இருந்தது. குறிப்பிடத்தக்க வகையில் பெருந்தோட்ட சமூகங்களை சேர்ந்த மக்கள் உள்ளூராட்சி சபை தேர்தல்களில் போட்டியிட்டு இருக்க முடியும். எனினும் 2018 ஆண்டு உள்ளூராட்சி சட்டத்தில் திருத்தம் மேற்கொள்ளப்படும் வரை இந்த அத்தியாவசியமான அரசு சேவைக்கான அணுகலை அவர்களால் பெற முடியவில்லை. එකක් තීරණය ගන්න ආයතනයක් තව එක නීති රීති අදන ආයතනේ ඊළඟට අපිට කියන්න පුළුවන් මොනවාරි දැනට තියෙන නීති රීතියක අඩුපාඩු තිබ්බොත් ඒවත් ඇමෙන්ඩ් කරනවා. ඉතින් මේවා ඔක්කොම වෙන්නේ මේ රාජ්‍ය සභාවල. මේ වගේ වැදගත් තීරණය කරන්න මේ සභාවෙන් කාන්තාවුන්ගේ නියෝජනයේ ඊටාම අඩුයි නම් එතනම ලොකු ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඉතින් දේශපාලනයට යන්න කැමති වෙලා ඉන්න කාන්තාව අඳුරගෙන ඒ කට්ටියට විශේෂ දැනුවත් කිරීම වැඩසටහන් කරාවි. ඒ කියන්නේ රටේ තියෙන ව්‍යුහය මොකද්ද? ප්‍රාදේශීය සභාවට තියෙන බලය මොකද්ද? කොහොමද බජට් ලෝකේට් කරන්නේ? මේ වගේ සියල්ලම දේශපාලන අධ්‍යාපනය අපි මේ තෝරාගත්තු කාන්තාවුන්ට දිගින් දිගට දුන්නා. பெண்களுக்கு வாக்களியுங்கள் என்ற பிரச்சாரம் 2015 ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்டது. அந்த காலப்பகுதியில் இடம்பெற்ற பாராளுமன்ற தேர்தல்களில் பெண்கள் 10% குறைவான வேட்புமனுக்களையே பெற்றுக் கொண்டனர். And I think it's important also to recognize that while we Sri Lankan women representatives of civil society organizations started this discourse in the 1980s, by every decade saw it becoming more consolidated.
more researched, more clear on the strategies that needed to be used. We realized that we need to also look at the way the parliament itself addresses the issues of women. And we were, of course, looking at it within the framework of women's rights. The thrust of a lot of the activism has been about increasing women's representation in parliament. And what we felt was that turning those terms on their own head and looking at parliament's representation of women was extremely important, because we felt that those two issues were, those two tracks rather, were intertwined. What I thought might be interesting to do is to look at, in the light of the fact that a male Minister of Women's Affairs had been appointed, within the larger context of the struggle for increasing women's political representation, what that minister had to say about increasing women's political participation in parliament. I felt that some of the ironies of the situation would come out. So he addresses the issue of women's political backwardness being somehow responsible for the inequalities in women's political representation. The fact that women are political neophytes, and that if a quota were established to increase their political participation, somehow it would be a self-defeating move. He proposes soft solutions, as we said, not hard ones like structural reform or legal reform or policy solutions, but things like political education. 2015 ஆண்டு தொடங்கிய மற்றுமோர் அரசியலமைப்பு சீர்திருத்த செயற்பாட்டில் நாடு முழுவதும் பெண்கள் ஈடுபடுத்துவதற்கு பெண்கள் மற்றும் ஊடக கூட்டமைப்பு வசதி அளித்தது. அரசியல் சீர்திருத்தம் பற்றிய பொதுமக்கள் பிரதிநிதித்துவ குழுவுக்கு பெண்கள் மீது கவனக்குவிவு கொண்டதான சமர்ப்பணம் ஒன்று சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. சுவாதீன ஆணைக்குழுக்களின் பட்டியலில் பெண்கள் ஆணைக்குழு ஒன்று உள்ளடக்கப்பட வேண்டும் என்பது அந்த கோரிக்கையில் உள்ளடக்கி இருந்ததோடு தேர்தல் சீர்திருத்தத்துக்கான தேவையும் அங்கு மீள குறிப்பிடப்பட்டது. மாகாண சபைகளுக்கு அதிக பெண்கள் தெரிவு செய்யப்படுவதை உறுதி செய்யும் நோக்கில் இட ஒதுக்கீடுகள் 2016 மற்றும் 2017 ஆண்டுகளில் மேற்கொள்ளப்பட்ட சட்ட சீர்திருத்தங்கள் மூலம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன. This was based on a proposal made by Prime Minister Ranil Wickremesinghe, and it was developed from the Prime Minister's office with the Ministry of Local Government and Provincial Councils headed by Faiza Mustafa working on the amendments. So it was an interesting working together between across political parties, across the two main political parties. අපි උපක්‍රමශීලී වුණා මේ කාන්තාවන් 125 කොහොමද පළාත් පාලන ආයතන තුලට ගේන්නේ කියන කාරණය පිළිබඳව ප්‍රතිපාදන ඇතුළත් කරන්න. නාම යෝජනා පත්‍රය තුල ලයිස්තු දෙකේම කාන්තාවන් 10% පළවෙනි ලයිස්තුව සහ දෙවෙනි ලයිස්තුව තුල කාන්තාවන් 50% සිටිය යුතු ආකාරයට මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව විසින් වග බලාගත යුතු බවට ප්‍රතිපාදනයක් අන්තර්ගත කරේ. ඒ කියන්නේ මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවට ඒ වෙලාවේ සිද්ධ වෙනවා නාම යෝජනා පත්‍ර ප්‍රතික්ෂේප කරන්න. ඒ කියන ආකාරයේ ඒ කියන ආකාරයේ කාන්තා නියෝජනයක් නාම යෝජනා පත්‍රය තුල නොතිබුණා නම් பெண்களின் அரசியல் பங்களிப்புக்கான ஆதரித்து வாதிடல் செயற்பாடுகள் தொடர்ந்தும் முன்னெடுக்கப்பட்டன. ஜனவரி 2018 எமது வாக்கு என்ற தலைப்பில் இசை காணொளி ஒன்றும் வெளியிடப்பட்டது. எங்கள் கதையில் சரித்திரத்தை அறிந்த பெண்களே எங்கள் வாழ்க்கையை தருவோம் அன்பு தங்கையே. She's one of more than 17,000 women contesting local government elections. A record number of women are standing for positions in 340 institutions. This election marks a number of firsts. The first time so many women have contested, the first time votes are being counted in polling centres like the one behind me, and the first time election violence has been so low. எழுந்துள்ள
இங்குள்ள சவால்கள் மற்றும் அவற்றை கடந்து முன்னேறி செல்லும் வழி என்பன தொடர்பில் பெண்கள் குழுக்கள் மற்றும் புதிதாக தெரிவு செய்யப்பட்ட உள்ளூராட்சி சபை உறுப்பினர்கள் கலந்துரையாடுகின்றனர். අපි මතය ඉදිරිපත් කරනකොට ඒ මතයට කාන්තාව විදිහට ඒ අය අපි ගෞරවය දැක්වේ නැහැ. අපි මංගල ප්‍රකාශය අපි කරන වෙලාවේදී අපි කිව්වා අපි මෙහෙම කණ්ඩායමක් තමයි අපි ඇවිත් ඉන්නේ කියනකොට මම හිතන්නේ ඒගොල්ලන් ගණන් ගත්තේ නැහැ අපි ලිංගිකත්වය අපි පූජා කරලා අපි ඒ තනතුර අල්ලස දීලා අපි මේ එතනට අපි තනතුර ගත්තා කියන හැඟීමක් තමයි ප්‍රකාශ කරන්නේ. මම හිතන්නේ ඒ වෙලාවේ නම් ඇත්තටම සියලුම සමස්ත කාන්තාවෝ එතන മന്ത്രിවරයෝ සියලුම දෙනාම නැගී හිටියා. එයාලා අපිට කියන කතා ඕවා බොළඳ කතා. ඕවා දැනුමක් දන්නේ නැහැ. ඒ වගේ වචනත් අපිට භාවිතා වෙන්න පටන් ගත්තා. නමුත් ඒ වගේ අවස්ථාවලදී අපි පස්සට යන්නේ නැහැ. මම උනත් ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. මම ප්‍රකාශ කරලා තියෙන පෞද්ගලික කාරණේ තමයි මේ වගේ වෙලාවකදී බොළඳ කතාව හරි සඳහන් කරන්න වාර්තාවේ. මොකද බොළඳ කතාව දකින මිනිස්සු ඉන්නවා. ඒ දකින මිනිස්සු තේරුම් ගනිවි අපි කතා කරන දේ අන්තර්ගතයේ තියෙන කවුරු වෙනුවෙන්ද අපි කතා කරේ කියලා. දැන් ප්‍රාදේශීය සභාවට මම තේරිපත් වෙලා ඉන්න නිසා මම දන්නවා කාන්තාවට ඒ සභාව තුල කොච්චර දුරට තීන්දුව ගන්න පුළුවන් අවස්ථා හැදෙනවද කියලා. මම කමිටුවක් පත් කරන්න තියෙනවා ගංගොඩිලි මට්ටමේ. මම කවදාකවත් තනි තීන්දුව අරගෙන නැහැ. එතකොට ගමේ පුජ්‍යලීන්ට ජනතාවට මට ඇඟිල්ල දික් කරන්න බෑ. අපෙන් ඇහුවද ඔය யோஜனாව ගන්න. அரசியலில் 100 பெண்கள் என்பது பெண் உள்ளூராட்சி சபை உறுப்பினர்களுக்கான பயிற்சி நிகழ்ச்சி திட்டம் ஒன்றாகும். இந்த பயிற்சி பால்நிலை சமத்துவம் மற்றும் சமூகம் உள்வாங்கப்பட்ட கொள்கை உருவாக்கம் என்ற கற்றல் அலகுகளை அடிப்படையாக கொண்ட பயிற்சியாகும். අභියෝග හඳුනාගෙන ඒවට මුහුණ දෙන විදියේ පුහුණු තමයි මේ කලේ. මේ තැනට 125 නියෝජනයට සටහන් කරලා මේ තැන ලබා ගත්තාම ඒක දෙන්න පුදුම මේ ලෝභකමක් මේ පිරිමි පක්ෂයට ආවේ. මෙච්චර කල් දේශපාලනය කර පිරිමින්ට තැනක් නැහැ. මේ ගෑනු මේ තැනටපත් වුණා. මේ අපරාධේ ගෑනුන්ට ඇති දැනුමක් නැහැ. කිසිම දැනුමක් නැහැ. මේක කෑවා දැන් වගේ ගොඩාක් මේ විවේචනය කරන්න පටන් ගත්තා. අපි දැන් ගොඩක් වෙලාට ඒගොල්ලන්ට කියලා දුන්නේ ඕගොල්ලන් එතෙන්දී Tamanට ඉඩකඩක් සමහරට ලැබෙනකන් ඉන්න එපා. කවුරු හරි ඒක ලබා දෙන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලෝ අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න. பொது தேர்தலுக்கு முன்னர் சிவில் சமூக நிறுவனங்கள் 2020 பெண்களின் விஞ்ஞாபனம் என்ற ஆவணத்தை அரசியல் கட்சிகளிடம் கையளித்தன. அதில் அதிக பெண்கள் அதிகாரத்தை பெறும் வகையில் பல முக்கிய பரிந்துரைகள் காணப்பட்டன. In the interest of change in the political culture, one of the things that we looked at was the national list, and of course this is valid only for Parliament. But we felt that political parties could bring in progressive people, professionals into politics who could keep their independence from the political party but could get in with a particular expertise, and that they would then allocate those seats when available. And this time for women, I think we have, at least in Dr. Harini Amarasuriya's appointment by the MPP, someone who's been really concerned about electoral systems, democratic governance. Although this feels like a very antagonistic and hostile moment to be engaging in feminist politics, I'm also very hopeful, and I'm hopeful because of the support and the way that younger women have been reaching out to me in the past couple of weeks, and the way in which they sort of are very excited and hopeful about this moment also, and I'm getting to know more and more sort of little organizations, little communities of women who've set up discussion groups or sort of mobilization groups or reading groups or study groups. And I think that's probably where the future lies. What we expect from women going into politics is that they will change this political culture, and so I think that work remains to be done, and I think women's organizations absolutely have to take the initiative to begin to do that work. I mean, this is hard work on the one hand, so working with women within political parties to see how that can be done, and then working with women outside political parties, building a feminist constituency, which demands better for all of us, not just women.